আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান। গ্রাফিক টিউটোরিয়াল এর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই স্বাগত। আজকে ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে দেখাবো খুবই সহজেই আপনারা কিভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট ডিজাইন করবেন। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। প্রথমে ইলাস্ট্রেটর সিস্টেম ওপেন দেবেন, দিয়ে ক্রিয়েট নিউ ক্লিক করবেন। এবার এখান থেকে আমি একটি সাইজ নেব 800 পিক্সেল 800 পিক্সেল, দিয়ে ক্রিয়েটে ক্লিক করব। এখন একটি রেক্টেঙ্গেল টুল নিব, দিয়ে এখানে ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে এখানে 800 800 দিয়ে ওকে দেব। আমার সাইজটি নেওয়া হয়ে গেল। এখানে স্টক কালারটি আমি নো করে দেব। এখন আমি এখান থেকে গার্ডিয়ান কালারটি দিয়ে দেব। এখানে সিলেক্ট করে এই দিয়ে দিলাম। এটাও সিলেক্ট করব, ডাবল ক্লিক দেবো। এখানে ডাবল ক্লিক দিলে এরকম আসবে। এরকম আসলে আপনারা এই থ্রি ডটে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এই সেম আইকনে ক্লিক করবেন। এখন আমি একটি পেন টুল নেব, নিয়ে একটি শেপ তৈরি করব। এখন এই দুটি সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করার পরে এখান থেকে শেপ বিল্ডার টুলটি নিব, নিয়ে অলটা ধরে ডিলিট করে দেব। এই থ্রি কালারটি এখন আমি চেঞ্জ করে দেব। ওকে, এখন এখান থেকে কন্ট্রোল সি বি দিয়ে কপি করব। কপি করার পরে আপ অ্যারো বাটনটি দিয়ে উপরে উঠিয়ে দেব। উপরে উঠে দেওয়ার পরে এখান থেকে আইডোবা টুলটি দিয়ে এই সেম কালারটি দিয়ে দিবেন। আবার এটি কন্ট্রোল সি বি দিয়ে কপি করবেন। আবার আপ অ্যারো চিহ্নটি দিয়ে উপরে উঠে দিবেন। দেওয়ার পরে এখান থেকে হোয়াইট কালারটি সিলেক্ট করে দেবেন। এখন আমি একটি ইমেজ নিয়ে আসবো। ইমেজ নিয়ে আসার জন্য আপনারা ফাইলে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে প্লেসে ক্লিক করবেন। করার পর যেখানে আপনি ইমেজটি রাখা আছে সেখানে ক্লিক করে লিঙ্কের জন্য টিক দেওয়া না থাকে সেটা খেয়াল করবেন। তারপরে প্লেসে ক্লিক করে দেবেন। এখানে এখানে ক্লিক করবেন, চলে আসবে।
এখন এখান থেকে একটি রেক্টেঙ্গেল টুল নিব। নেওয়ার পরে আপনারা এখান থেকে রাইট বাটনে ক্লিক করলে এই অপশনগুলো আসবে। এখানে শেয়ার টুলটি দিয়ে এরকম ক্রস করে দেবেন। কন্ট্রোল সি বি দিয়ে কপি করবেন, কপি করে এদিকে সরিয়ে দেবেন। আইডোবা টুলটি নেবেন, নিয়ে এই কালারটি সেম কালার দিয়ে দেবেন। এখন একটি টাইপ টুল নেবেন, এখন এটি ফন্টটি চেঞ্জ করে দেবেন। এটি দিলাম, এটি এখানে সেট করে দেবেন। এখন এটি কালারটি দিয়ে দেব। এটি কলটা ধরে কপি করব, একটু বড় করে দেবো সাইজটি। বড় করার পরে এখন এইটি কালারটি আমি হোয়াইট করে দেব। আর এইটি উপরেরটি সিলেক্ট করে আইডোবা টুলটি দিয়ে সেম কালারটি দিয়ে দেব। এটি কালারটি হোয়াইট করে দিলাম। এটি ফন্টও চেঞ্জ করে দেব। একটি টাইপ টুল নেব, এখানে লোগো সেট করে দেবেন, কোম্পানির লোগো দেবেন এখানে। এখন এখান থেকে একটি ইলিপস টুল নিব, তারপরে এখানে স্ট্রোক কালারটি দিয়ে দেবো আর ফিল কালারটি লো করে দেবো। দেওয়ার পরে এখান থেকে একটা ব্রাশ দেব, টাইপ করে নেব একটি। ফন্টেটি বড় করে দেবো। ওকে, এখন এখান থেকে একটি রেক্টেঙ্গেল টুল নেব,
টেক্সটটি অল্টার ধরে কপি করে নিয়ে আসবো। এখন মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করে এটি উপরে এসে দেবো। অ্যারেঞ্জ থেকে ব্রিং টু ফন্ট। এটি এখানে দিয়ে দিলাম। সো ভিউয়ার, এই ছিল আজকের আয়োজন। আশা করি আমার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইনটি ভালো লেগেছে। ডিজাইনটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওতে একটি লাইক এবং কমেন্ট করে নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন করে রাখবেন। ধন্যবাদ।